இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரீனல் கண்டிஷன்ஸ். நம்ம க்ளோமிருலோ நெஃப்ரைட்டிஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ க்ளோமிருலோ நெஃப்ரைட்டிஸ் அப்படின்னா ஐட்டிஸ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும், இட்ஸ் அன் இன்ஃப்ளமேஷன். ஸோ க்ளோமிருலையோடைய ரெண்டு பக்கத்தோடைய கிட்னியும் டெஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிறது தான் க்ளோமிருலோ நெஃப்ரைட்டிஸ். இதோடைய எத்தியாலஜி எக்ஸாக்ட்லி இட்ஸ் அண்ட் ஹிமோலைட்டிக் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கை குரூப் ஏ குரூப் பி ஆர்கானிசமுடைய இன்ஃபெக்ஷன். சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் cross hematuria டார்க் ஸ்மோக்கி blood colored urine பேஷண்ட்க்கு இருக்கும். தென் ஒலிகோயூரியா ஆர் அன்யூரியா. ஒலிகோயூரியானா டிக்ரீஸ்டு லெஸ் யூரின், அன்யூரியானா no urine output, less than 100 ml is called as oliguria. Facial, periorbital and generalized edema. மொத்த உடம்புமே பேஷண்ட்டுக்கு வீக்கமாக இருக்கும். increased BUN, increased creatinine level. Intervention, vital signs monitor, strict intake and output chart and daily weight of the patient, because பேஷண்ட்டுக்கு உடம்பு மொத்தமாக எடிமா இருக்கிறதுனால. Restrict the fluids, high calorie, low protein and low sodium diet. Diuretics administer பண்ணுவோம் எடிமா குறைக்கிறதுக்காக அண்ட் கிட்னி சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக. Monitoring the signs of renal failure. நம்ம renal failure நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸில் பார்க்கலாம். இன்ஃபெக்ஷன் ஃபார் த ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கிக்காக நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். Nephrotic syndrome is a clinical manifestation from protein lasting caused by diffused glomerular damage. Glomerular damage ஆகிறதுனால ப்ரோட்டீன் வந்துட்டு எக்ஸ்க்ரீட் ஆகிறது தான் யூரின் மூலியமாக. nephrotic syndrome. Protein is a macronutrient as we all know. Signs and symptoms: proteinuria, hematuria, edema, anemia, hypoalbuminemia. Intervention, vital signs monitor பண்ணணும், intake output, ப்ராப்பரான பெட் ரெஸ்ட், பேஷண்ட்டுக்கு எந்த ஒரு ட்ரோமாவும் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும், லைக் they should not get any hurt. Administering and diuretics and antihypertensives, plasma volume expanders. பேஷண்ட்டுக்கு ஆல்புமின் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நம்ம பிளாஸ்மா வால்யூமை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் இன்டேக் அவுட்புட் மானிட்டரிங், எடிமா இருக்கிறதுனால அதோடைய டயூரிட்டிக்ஸ் மூலியமாக நம்ம பேஷண்ட்டுக்கு யூரின் அவுட்புட் அண்ட் ஃப்ளூயிட் அவுட்புட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். Polycystic kidney disease, hypertrophy and formation of cystis on the kidney tissues resulting from necrosis and scar tissue formation. Hypertrophy and formation of cyst. பேஷண்ட்டுக்கு கிட்னி டிஷ்யூஸ் மேலே எந்த ஒரு சிஸ்ட்டுமே அண்ட் ஹைப்பர்ட்ராஃபி பெருசாகாமல், லைக் த டிஷ்யூஸ் ஆர் நாட் கெட்டிங் என்லார்ஜ், அப்படி எதுவும் ஆகாமல், அண்ட் நெக்ரோசிஸ் டெட் செல்ஸும் அந்த இடத்துல அடிபட்டுட்டு அப்புறமா நம்மளுக்கு எந்த ஒரு அந்த இடத்துல தழும்பு ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்காக தழும்பு ஏற்படுறது தான் இந்த பாலிசிஸ்டிக் கிட்னி டிசீஸ். சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ், பேஷண்ட்டுக்கு ஹெட்டேக் இருக்கும், ஃப்ளாங்க் பெயின்னா நம்மளுக்கு தெரியும், லைக் பேக் பெயின் இருக்கும், யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன், ஹெமச்சூரியா, ப்ரோட்டீனூரியா, பையூரியா. ஹெமச்சூரியானா யூரின் இன் த பிளட், ப்ரோட்டீன் இன் த பிளட், பையூரியா. ஸோ பையூரியானா பஸ் இந்த யூரின், கால்குலை கல்லுன் கிட்னியில் கல்லுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது. Hypertension. Intervention, monitor for hematuria, increase fluids, administer antibiotic and antihypertensive. Subcutaneous cystic punctures, dialysis or renal transplantation. இதுதான் இதோடைய intervention. So next condition, acute renal failure. It refers to an abrupt loss of kidney function characterized by increased loss level of kidney BUN and serum creatinine, inability of the kidney or to balance fluid and electrolytes. பேஷண்ட்டோடைய கிட்னி ஆல் ஆஃப் சடனாக ஸ்டாப் ஆகிடும் ஒர்க் பண்ணுறதுலேருந்து. இந்த எப்படி நம்ம மானிட்டர் பண்ணலான்னாக்க, பேஷண்ட்டோடைய பியூஎன் லெவல், கிரியாட்டினின் லெவல் அண்ட் பேஷண்ட்டோடைய ஃப்ளூயிட் பேலன்ஸ் எதுவுமே மெயின்டைன் ஆகாது. இட் வில் பி எக்ஸஸ் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் கூட. BUN example 7 and above, creatinine 0.6 to 1.2 is the normal
அதுக்கு மேலே நம்ம பேஷண்ட்கிட்ட பார்க்க முடியும். ப்ரீரீனல், இன்ஃப்ராரீனல் அண்ட் போஸ்ட்ரீனல் காசஸ். ப்ரீரீனல் என்னன்னு பார்த்தாக்க டியூ டு ரெடியூஸ்டு பிளட் ஃப்ளோ, due to decreased cardiac output, deep vein thrombosis, diarrhea, vomiting, diuretics. Then infrarenal causes parenchymal changes by disease or nephrotoxins, trauma, surgery and infections. பேஷண்ட்டுக்கு ஏதாவது யூடிஐ ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷனை ப்ராப்பராக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறது. அட் த சேம் டைம் டாக்ஸிக் அட்மினிஸ்டர் பண்ணுற பேஷண்ட்ஸ், இல்லைனா பேஷண்ட்டோடைய நெஃப்ரான்ஸில் உருவாகிற டாக்ஸின்ஸ் மூலியமாகவும் இது எல்லாமே ஒரு காசஸாக இருக்கும். போஸ்ட்ரீனல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன் யூரினரி ட்ராக் ஃப்ரம் யூட்ரஸ் டு யூரித்ரா, பிபிஹெச், calculi and tumor. Signs and symptoms: oliguria, anuria, hyperkalemia, hypernatremia, acidosis, anemia, platelet dysfunctions, edema and hypertension. Treatment: diuretics ஆரம்பிப்போம், antacids, recombinant erythropoietin for anemia, packed red blood cells and electrolytes, antibiotics, dialysis. Intervention: பேஷண்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக பெட் ரெஸ்ட்டில் இருக்க சொல்கிறது, ப்ராப்பரான ஸ்கின் கேர், பொசிஷனிங் அண்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன் எக்ஸசைஸ். பிகாஸ் பேஷண்ட் வந்துட்டு மொபிலைஸ் ஆகாமல் இருந்தாக்க தெர் வில் பி a further complication such as pressure sore and skin breakdowns. Monitoring ECG, restrict fluid, intake output monitoring and weight checking. Instruct to avoid injury. Hyperkalemia treated by IV dextrose and insulin. Hyperkalemia with ECG changes are treated and calcium gluconate. Because of electrolyte imbalances, patient hyperkalemia reach ஆகலாம். ஸோ நம்மளுக்கு hyperkalemia உடைய complication தெரியும். There will be a sudden arrhythmias with an cardiac arrest, high chances. The normal potassium level should be 3.5 to 4.5. இதுக்கு மேலே போச்சுன்னா, like if it is above 5, it is very very dangerous, and immediately we will start the patient with 50% of dextrose and 10 units of insulin corrections. அது இல்லாமல் அது அப்பையும் மேனேஜபிளாக வரலன்னா நம்ம பேஷண்ட்டுக்கு கால்சியம் குளுக்கோனேட் இன்ஃப்யூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் பேஷண்ட் ஷுட் பி ரெஃபர்ட் டு த ஹாஸ்பிட்டல். Chronic renal failure, progressive reduction of renal tissues functioning, ongoing deterioration results in uremia. Acute renal failure immediate failure ஆகிறது, இங்கே வந்து progressive changes இருக்கும். Signs and symptoms: anasarca, whole body edema, azotemia, full nitrogen waste in the blood, nocturia, anemia, hypernatremia, hyperkalemia, oliguria, anuria, tetany, acidosis, respiration and pruritus. இதில் நம்ம சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் அக்யூட்டில் பார்த்ததை விட எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும். லைக் ஹோல் பாடி எடிமா, பேஷண்ட்டுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இம்பேலன்ஸ், ப்ரோட்டீன்யூரியா, அண்ட் பேஷண்ட்டுக்கு அசிடோசிஸாக இருக்கும். ஸோ திஸ் ஆல் கம்ஸ் அண்டர் அ chronic renal failure. Management: diuretics, erythropoietin, antihypertensive, dialysis, kidney transplantation if the patient has any kind of lifelong immunosuppressant, and corticosteroids to be continued for lifelong. Then intervention: monitoring vital signs, skin care, restrict fluid, complete bed rest and prepare for dialysis. Benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy அப்படின்னா it's an enlargement of prostate gland. Constructions of a urethra leads to an interference in urination, hydronephrosis and urinary tract infection. Signs and symptoms: urinary frequency, nocturia, cystitis, hematuria, calculi, nausea and vomiting. Treatment: finasteride to reduce the prostate size, prazosin for pain and antibiotic. ஸோ ஃபினாஸ்ட்ரைடைன் இது வந்து ப்ரோஸ்டேட் சைஸை வந்து குறைக்கிறதுக்காக, கம்மி பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகும். இந்த மெடிசின் எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னாக்க, பேஷண்ட்டோடைய டெஸ்டோஸ்டெரான் ஹார்மோனை டெவலப் ஆகிறத ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இதை
டைஹைட்ரோ டெஸ்டஸ்டெரான் ஹார்மோனாக சேஞ்ச் பண்ணும். ஸோ இதிலருந்து இது ப்ரோஸ்டேட் சைஸை குறைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ப்ரசோசைன் ஆல்சோ எ டேப்லெட் மெடிசின் விச் வில் ஹெல்ப் த பேஷண்ட்டோடைய பெயினை ரெடியூஸ் பண்ணி அந்த ப்ரோஸ்டேட் அந்த டிஸ்கம்ஃபர்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணும். லைக் அந்த நைட்மேர்லேருந்து பேஷண்ட்டை வெளியே எடுக்கும். அண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அக்கார்டிங் டு த ஆர்கானிசம், இல்லைன்னா பேஷண்ட்டுக்கு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருந்ததுன்னா. சர்ஜிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட், transurethral rejections of prostate, TURB, preoperative care, increase fluid intake, administer antibiotic, and most heat application to relax the sphincters. பேஷண்ட்டோடைய ஸ்பிளிங்க்சரை ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக, ஸோ தட் இட் இஸ் ஈஸி பேஷண்ட்டோடைய யூரித்ரல் ரிசெக்ஷனை சரி பண்ணுறதுக்காக. ஸ்பிளிங்க்சர்ஸ் டைட்டாக இருந்தால் இட் வில் பி டிஃபிகல்ட் டாஸ்க். போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் கேர், observe for finding of hemorrhage, maintain patency of catheter, continuous bladder irrigation, monitor intake output, assess for confusion and cerebral edema, stop softness to prevent straining of the stool softness to prevent the straining, peripheral exercises and perineal exercises to regain urinary control. நம்ம ஸ்பிளிங்க்சர்ஸை முன்ன லூஸ் பண்ணியிருந்தோம், ஸோ இப்போ அதை நம்ம நார்மலைஸ் ஆக்கணும். ஸ்ட்ரிக்ட் அசெப்டிக் டெக்னிக், avoid prolonged settings and vigorous exercise. Hemodialysis. Hemodialysis is removing of an unwanted wastage from the blood when our kidneys are not working. நம்ம கிட்னியால் blood and blood productsல இருக்கிற unwanted electrolytes like micronutrients remove பண்ணுறது தான் hemodialysis. Access subclavian or femoral or jugular, external AV stent, internal AV stent, internal AV graft. So இந்த external internal AV graft எல்லாமே வந்துட்டு permanent. Subclavian, femoral and நம்ம jugularல insert பண்ணுற catheter is a temporary. Complication of hemodialysis, டிஸ்எக்யூலிபிரியம் சிண்ட்ரோம். டிஸ்எக்யூலிபிரியம் சிண்ட்ரோம்னா என்ன? நம்ம ஒரே அடியாக எல்லா சொல்யூஷன்ஸும் பிளட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுனால பேஷண்ட்டுக்கு இன்ட்ராசெல்லுலர் ஃப்ளூயிட் அதிகமாகிட்டு செரிப்ரல் எடிமா ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஆர்டீரியல் ஸ்டீல் சிண்ட்ரோம். ஆர்டீரியல் ஸ்டீல் சிண்ட்ரோம்னா பேஷண்ட் வந்துட்டு சடனாக ஃபிஸ்டுலா இருக்கிற கையில் பல்ஸ் இல்லாமல் வேஸ்குலர் இன்சஃபிஷியன்சியால் பேஷண்ட்டுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. நம்ம ஆல்ரெடி எல்லா பேஷண்ட்கிட்டையும் பார்த்துருந்துருப்போம். ஏவி ஃபிஸ்டுலா பேஷண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்டில் இருக்குன்னா தெர் இஸ் நோ ப்ரிக்கிங், நோ பிளட் ப்ரெஷர் மானிட்டரிங் அப்படின்றத ஏன் சொல்கிறேன்னா, இட் கேன் மேக் அ பிளாக். அந்த பிளாக் மூலமாக பேஷண்ட்டுக்கு பெரிஃபரல் சைனோசிஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஹைப்போடென்ஷன், கார்டியாக் டிஸ்அரித்மியாஸ், பொட்டாசியம் இம்பேலன்ஸ், ஏர் எம்போலிசம், ஹெமோரேஜ் ஃபார் ஹெப்பரினைசேஷன். ஒவ்வொரு டயாலிசிஸ்க்கு அப்புறமாவும் பேஷண்ட்டுக்கு ஹெப்பாரின் ஃப்ளஷ் பண்ணுறது மூலயமா பேஷண்ட்டுக்கு ஹெமோரேஜ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இன்டர்வென்ஷன், மானிட்டரிங் வைட்டல் சைன்ஸ் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் டியூரிங் த ப்ரொசீஜர்ஸ், assessing the hypertension, hemorrhage, watching for the catheter if there is any clot and administering heparin, fistula by palpating for a thrill, bound pulse and escalating for bruit. Monitor electrolyte imbalance, promote comfort and diversion activity. Next, peritoneal dialysis. Contraindication of peritoneal dialysis: peritonitis, recent abdominal surgery, diverticulitis. இந்த மூணுமே இருந்தாக்க நம்ம பேஷண்ட்டுக்கு பெரிட்டோனியல் டயாலிசிஸ் பண்ண மாட்டோம். தென் டைப்ஸ் ஆஃப் பெரிட்டோனியல் டயாலிசிஸ்: கண்டினியூஸ் ambulatory peritoneal dialysis, automated dialysis, peritoneal dialysis. கண்டினியூஸாக சைக்கிளிங் இருக்கும், இன்டர்மிட்டன்ட் சைக்கிளிங் அண்ட் நைட் சைக்கிளிங். காம்ப்ளிகேஷன்: பெரிட்டோனைட்டிஸ், diaphragmatic hernia and respiratory failure. Intervention: monitoring vital signs, monitoring the respiratory distress, pain, discomfort, assessing the catheter wetness or bleeding, monitor the time as prescribed, do not allow the well time to extend beyond the prescribed time, turn the client from side to side, initiate airflow and outflow is greater than inflow to report physician.
நம்ம பேஷண்ட்டை என்னென்னலாம் மானிட்டர் பண்ணணுன்றதை இதை தான் நம்ம இப்போ பார்த்தது தான். லைக் நம்ம பேஷண்ட் வந்து 1 to 1 சைடில் டர்ன் பண்ண வைக்கணும். பிகாஸ் தெர் இஸ் அ காம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஏர் எம்பாலிசம். பேஷண்ட்டோடைய ஏர் மொத்தமாக ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கத்தீட்டருடைய சைட்டை வந்துட்டு ஏதாவது லீக்கிங் இல்லைனா ப்ளீடிங் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். பிகாஸ் தெர் இஸ் heparin and there is a complication of hemorrhage also. Intervention, same, sorry for repetition. Medication commonly used in dialysis: erythropoietin, calcium, iron supplement, phosphate binder, vitamin, H2O solubles, இதெல்லாம் water soluble vitamins இருக்கும் அதெல்லாமே. Antibiotic, antihypertensives are holded prior to dialysis. Activator, D3 medications. Important points: chronic and acute renal failure, nephrotic syndrome, complication of dialysis, phases of peritoneal dialysis. Thank you so much. If any doubt, please contact to ask. Thank you.